Hello all, good evening. Welcome to DSA Level. Yesterday we discussed about a couple of new merging techniques, new sorting techniques, right? So today we will continue from there. నిన్న ఏదైతే మనం మిడిల్లో ఆగామో we'll try to write code for that and then we'll move on to the next technique. So ఇప్పటి వరకు మనం కంప్లీట్ చేసిన సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఏవేవి చెప్పండి. We have completed selection sort, insertion sort, bubble sort. And then we also discussed about merge sort. So today let's try to work on merge sort, like how to write code for merge sort. So then already we discussed theoretically. We'll just do a quick recap and then we'll go into the code part. Let me share my screen. Yes. Yeah. So yesterday we discussed about merge sort, right? Merge sort and ఏంటి? Like insertion selection ki elagite oka specific criteria undo, merge sort also has certain criteria. It is more like dividing a problem into two parts and then solving those two parts and merging them back. So that's the reason we call it as merge sort. So here if you see the example, we have taken one array and then we have divided that into two parts. ఒకదాన్ని మళ్ళీ we started trying to do the same mechanism. ఇప్పుడు ఇదే అరే అనుకుంటే దీని మీద మళ్ళీ అదే మెకానిజం అప్లై చేస్తున్నాం. How are we doing that? Splitting this into two parts and then here are the two parts. Again we are splitting this into two parts until we get single elements. Once we get this, we are trying to merge them in a right position. So two elements ఉన్నప్పుడు how do we sort them? Bigger will be on the right side, smaller will be on the left side. So based on that we have started sorting, right? And then like once we are done with single element items, then we are doing it with two element items. So left side array lo two elements unnai, right side array lo two elements unnai, and then we are just trying to merge them, right? This one and this one. Next, our రెండింటిని merge చేస్తే we got this final one, right? A 4 and అలాగే right side లో మనకి 4 elements వచ్చాయి. Now we need to combine these two things. So finally we get a single array which has all the items which are in sorted order, right? So to understand this, is it complex or easier? కోడింగ్ పక్కకు పెడితే జస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి is it simple or difficult? What do you say? So basic theoretical ga chustunante concept paranga this is simple, easy to understand, right? Now when it comes to coding, what all we need to think of it? So we need to identify okka daniki like what should we do and all. So first thing, what do we have? We have one big array. What should we do? We should divide that into two parts, right? So first find the mid and then divide it into two arrays, left and right. ఈ టూ అరేస్ని యూ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్, సార్ట్ చేయాలి. అండ్ సార్ట్ చేయడానికి ఏంటి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకదాని వన్ మెథడ్, రైట్ సైడ్ సార్టింగ్కి వన్ మెథడ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్స్ యూ గెట్ దీస్ టూ అరేస్ విచ్ ఆర్ సార్టెడ్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? యూ ఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు మర్జ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హై లెవెల్ ఆల్గరిథం ఇట్ లుక్స్ సింపుల్. దీని ఇంకా డెప్త్లోకి వెళ్తే హౌ టు రైట్ ఆల్గరిథం ఫర్ దిస్, like how to write pseudo code for this, so that we'll get much better clarity. Let's try to do that. If you see, manam already sorting kosam oka method use chestunnam, right? Sort colors. Let's try to use the same thing now. First one, we need to create a method for merge sort. Merge underscore sort, and you need to pass the array which is nums. Done. Now, what should we do inside this merge sort? First thing, we need to identify mid element, right? And after that, create
left array, right? Mid element ఉన్నప్పుడు మనకి like how do we create left array? From 0 to mid, right? From 0 to mid. And next, what should we do? Create right array. From ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఏమో 0 నుంచి మిడ్ వరకు ఉంది. సో వాట్ విల్ బి ద రైట్ సైడ్? ఇట్ విల్ బి ఫ్రమ్ మిడ్ ప్లస్ 1. మిడ్ ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోయింది కాబట్టి విల్ బి యూజింగ్ ఫ్రమ్ మిడ్ ప్లస్ 1 to the last element, right? Which might be like n minus 1 or length of array minus 1. You can consider it in any way. Now, you found mid, you created left and right arrays. What should we do next? We need to sort these two arrays, right? So, sort left array. Done. Next, sort right array. Done. And what's the last part? Merge left and right into nums. Nums and array loki manam store cheyali final result, right? So these are the overall steps that we need to do. Am I right? Total any steps vachayi manaki? We got around 6 steps. These steps lo malli okokka step lo we have multiple other things. So vaati kosam we'll just create a method and aa method lo aa problem gurinchi alochiddam. We don't need to look at everything at once, right? If you are working on line number 10, mid calculate chese daggara, do you need to think of anything related to merge left and right arrays? Line number 10 daggara manam work chesetappudu we don't need to look at anything on other lines, right? So we'll do step by step. Okokka step cheskunటూ వెళ్దాం. How to find mid element? Mid element ఎలా కనుక్కోవాలి? First we need to know the length of array and then you need to divide it by 2, right? So simply mid is equal to length ఎలా కనుక్కుంటాం array ది? If it is Python, it will be len.nums. If it is Java, it will be array.length. If it is Kotlin, array.length. And length of nums అంటే కనుక మనకి అది సైజ్ ఇస్తుంది. Now I wanted to divide it by 2. అంతేనా మిడ్ కనుక్కోవడం? Is it correct? Any problems in this line? Yes. Yeah, Pujita. We have to use double slash. Endukani? Why should we use double slash instead of single slash? Because Python lo we don't have data types, right? So when you are working with Java or when you are working with Kotlin or C or something, ఇలాంటి వాటిలో ఏంటంటే మనకి డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. సో వెన్ ఎవర్ యూ యూస్ ఇంటీజర్, ఏదైనా ఒక ఇంటీజర్ నెంబర్ని లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10/2 చేసామనుకోండి, ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ 10/2? 10 ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్. 10/2 చేస్తే మనకి 5 వస్తుంది, రైట్? వాట్ డూ వీ గెట్ ఇఫ్ వీ డూ 9/2? 9/2 చేస్తే 9 కూడా ఇంటీజర్ అనుకోండి. 9 ఈజ్ ఇంటీజర్, 2 ఈజ్ ఇంటీజర్. వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్? ఐడియల్గా అయితే కనుక నార్మల్ మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్స్ ప్రకారం ఇట్ షుడ్ బి 4.5, రైట్? బట్ ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇంటీజర్ వీ వోంట్ గెట్ దట్. వాట్ డూ వీ గెట్? వీ జస్ట్ గెట్ 4. సో ఆ ఎక్స్ట్రా డెసిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ గెటింగ్ ట్రిమ్డ్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ ఇంటీజర్ వాడితే. But since Python doesn't have whether it is integer or float or something, what happens? మీరు ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా అది డైరెక్ట్గా డెసిమల్స్లోనే ఇస్తుంది. 9/2 ఇస్తే it will give you 4.5. Is it a valid index? 4.5 is not a valid index, right? Arrayలో మీరు array of 4.5 అంటే కనుక like it will just smile at you. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే Python వాళ్ళు instead of inventing data types, they invented another operator which is like 9//2. This is like integer operation, integer division. So if you do this, you'll get 4. సో ఎప్పుడైనా మీరు ఇండెక్స్ రిలేటెడ్ మీకు ఇంటీజర్ అవుట్పుట్ లాంటిది కావాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ 2 slashes, నాట్ సింగిల్ స్లాష్. సో లెట్స్ ట్రై టు డూ ద సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ కూడా లెంత్ ఆఫ్ నమ్స్ డివైడెడ్ బై 2. డన్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు మిడ్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది. 0 నుంచి మిడ్ ఎలిమెంట్ వరకు ఒక అరే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. హౌ టు డూ దట్? ఇన్ Python it is very very simple. You can simply say left half అనుకుందాం ఈ అరేని, ఈక్వల్ టు we can just say nums
and then you can give mid column. This will actually give you the element still mid element. So for example, if you take this array, ఈ array తీసుకున్నారు, if this is the mid, okay, మీరు ఒకవేళ mid like mid colon ఇచ్చారనుకోండి, what will happen, ఈ అరేలో ఈ మిడ్ వరకు టోటల్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకుంటుంది. ఇది ఒక సపరేట్ అరేగా ఇస్తుంది. అదే ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్, కాలన్ మిడ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దిస్ విల్ గివ్ యూ అరే విచ్ ఈస్, ఇది మిడ్ అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి మిడ్ తర్వాత నుంచి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని మనకి యాడ్ అవుతాయి. సో యూ గెట్ అ సబ్ అరే బేసికలీ జస్ట్ బై యూజింగ్ దిస్ కాలన్ ఆపరేటర్. సో లెట్స్ గో హియర్. Now I have given this mid column. అంటే mid column అంటే ఏ నెంబర్ నుంచి ఏ నెంబర్ వరకు వస్తాయి ఇప్పుడు? Let's say if we have 10 elements, 0 నుంచి mid ఏంటి? Mid is 5, right? So mid వరకు ఏ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి మనకి? 0 to 5. అదే ఒకవేళ column mid ఇస్తే 6 నుంచి we'll get the remaining things. So this is also done. Next, what should we do? We have to do from mid to the last one. So simply write half is equal to nums of column mid. So this will give you the right side half. ఒకటేమో left half ఇచ్చింది, ఇంకొకటేమో right half ఇచ్చింది. Now is this a standard and good way to use it? This is definitely easy, but మనం ఇలా యూజ్ చేస్తే ఈ సేమ్ అల్గారిథం మనం జావాలో యూజ్ చేసుకోగలమా? We cannot use it, right? So instead of directly putting like this, try to create a method for these things. For example, with left half kavali, what should we do? Simply define a method, create left half, and then pass whatever is required. Nums kavali, mid kavali. Inke evana kavala manaki rendu kakunda? Nothing. So take this, and here you can return it. Return nums of mid column, right? Now ఇలా చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? Why should we write some extra code? Why should we write some new method? The logic is very simple. ఇలా చేశారనుకోండి, మీ ఆల్గరిథం, మీ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి మచ్ సింప్లర్ అండ్ ఈజియర్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ మీరు ఒకవేళ జావాలో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలంటే దేర్ వోంట్ బి ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ మర్జ్ సార్ట్ కోడ్. ద చేంజెస్ విల్ బి ఓన్లీ ఇన్ ద క్రియేట్ లెఫ్ట్ హాఫ్. Let me write it in snake case. Create left half, right? And then I am returning this. So instead of taking nums of mid column, just call this method create left half, and then pass nums comma mid. Alage ippudu naaku right half kavali. What should we do? Don't do the operation directly here. Instead, what we can do? Create a new method again. Create right half. Create right half mid, and what should we return here? Nums of column mid. సో మనం పైన రాసింది ఒక సపరేట్ మెథడ్లో పెట్టాము. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ జావా, వాట్ విల్ వి డూ? విల్ సింప్లీ రైట్ ఫర్ లూప్ బేసికలీ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ మిడ్ అని తీసుకొని దీన్ని ఒక అరేలోకి స్టోర్ చేసుకుంటాం, లైక్ ఫ్రమ్ 0 to mid. అలాగే ఇంకొక లూప్లో మిడ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు వి విల్ టేక్ ఇట్. దిస్ వే ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ అస్ టు లైక్ రైట్ అవర్ కోడ్ ఇన్ సపరేట్ మెథడ్. అండ్ ఇప్పుడు ఇది చదవడానికి కూడా మనకి సింపుల్గా ఉందో చూడండి. క్రియేట్ లెఫ్ట్ హాఫ్ అన్నాము, వేర్ వీఆర్ పాసింగ్ ద అరే అండ్ ద మిడ్ ఎలిమెంట్, మిడ్ ఇండెక్స్ బేసికలీ, సో దట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ టిల్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్. అలాగే క్రియేట్ రైట్ హాఫ్ అన్నాము, వీఆర్ పాసింగ్ మిడ్ నుంచి మిగిలిన రైట్ మనకు తయారు చేసి ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ వి డూ? వీ హ్యావ్ టు సార్ట్ ద లెఫ్ట్ అరే నౌ. ఇప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ హాఫ్లో మనకి ఒక అరే వచ్చింది, రైట్? హౌ టు సార్ట్ దిస్ అరే? ఈ అరేని సార్ట్ చేయడానికి మనం ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేయాలి?
ఇన్సర్షన్ సార్ట్ వాడదామా, సెలెక్షన్ సార్ట్ వాడదామా, ఆర్ ఎనీ అదర్ సార్ట్? See here, which technique did we use? ఫస్ట్ ఇది చేయడానికి ఇది చేసాము, దీని తర్వాత ఏం చేసాము, దీనికి మళ్ళీ మర్జ్ సార్ట్ అప్లై చేసాము, రైట్? సో వీ కెన్ జస్ట్ అప్లై మర్జ్ సార్ట్ అగైన్. అప్లై మర్జ్ అండర్స్కోర్ సార్ట్, ఇదే మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం విత్ దిస్ లెఫ్ట్ హాఫ్. డన్, రైట్? నా యూ గైస్ టెల్ మీ, ఒకవేళ నేను మర్జ్ సార్ట్ కాకుండా ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్ హియర్, విల్ ఇట్ వర్క్? If I use insertion sort or selection sort or bubble sort, will the entire algorithm work or will it break? Tell me guys, what do you think? If you are using, like instead of merge sort separate ki merge sort kakunda vere sort padanu, let's say insertion sort, will it work as a whole method or will it break? Cheppandi. Let us see who will answer this. If I apply insertion sort on this particular array, మన టోటల్ మర్జ్ సార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వర్క్ అవుతుందో అవ్వదా? యూ కెన్ జస్ట్ గెస్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్. సో బేసికలీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ, ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ కూడా సార్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి. సో దిస్ కంప్లీట్ ప్రాసెస్. యా, సో ఈ అరే మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సార్ట్ అయి ఉండాలి. ఈ లోపల ఈ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో, ఈ బాక్స్లో మీరు ఇన్సర్షన్ సార్ట్ వాడారా, సెలెక్షన్ సార్ట్ వాడారా, ఆర్ మర్జ్ సార్ట్ వాడారా, ఆర్ బబుల్ సార్ట్ వాడారా, ఎనీథింగ్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఫర్ అస్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, మనం ఈ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఈ అవుట్పుట్ రావాలి, అంతే, దట్స్ ఇట్. ఆ టోటల్ సైకిల్ అయిపోయి వీ షుడ్ గెట్ ద ఫైనల్ సార్టెడ్ అరే, దట్స్ ఇట్. అది వచ్చింది అంటే ఆ తర్వాత మీకు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎలాగో మర్జ్ సార్ట్లోకి అప్లై అయిపోతుంది. సో దట్ వే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ మర్జ్ సార్ట్, రైట్? బట్ సిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ మర్జ్ సార్ట్, వీ కెన్ అప్లై ద సేమ్ మెకానిజం ఫర్ దిస్ ఆల్సో, సో దట్ వీ విల్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫార్మాట్. అందుకని we are calling merge sort method only. If you want, you can call other methods also. There is no big difference actually. Next, we have to sort the right side array. So how to do that? Merge underscore sort and then pass the right array, right half. Done. ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్ లాస్ట్లో పెండింగ్ ఉన్నది ఏంటి? So Pujita says left half as array column mid. Yeah, we are using that only, Pujita. Okay. Got it. My mistake. Yeah. So yes, right. So left side part kavali ante we are taking from 0 to mid, and for right side we are taking from mid to the last elements, right? Yes. Now we have even sorted this left and right side arrays also. Now what is the next thing, the last step? We are done with this all splitting. Now we have to do the merging part, right? How to merge these two things. And ikkada enti, we are giving two sorted arrays. Two arrays are sorted ga unnai and we need to merge them. So can we write a method for that? Merge left and right into nums. So you can just write a new method. Merge will give more information into the method. Sorted arrays. Okay. And then what should we pass? We have to pass the two arrays and also దేంట్లోకి merge చేయాలి. Do you need a new array or do you need an old array? మనకి nums లోకి కావాలి, right? So I will be just using the nums. And what are the other parameters?
one is left half and the other one is right half, right? And that's it. We are done with this mechanism. Now మనకి పెండింగ్ థింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి ఈ మెథడ్లో. దిస్ వన్ we don't have any pending. మిడ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేస్తుంది. లెఫ్ట్ హాఫ్ we are creating it, right half we are creating it. Merge sort, like we are applying it on left half. రైట్ హాఫ్ మీద కూడా సార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా ఆల్రెడీ ఈ మెథడ్లో ఉన్నది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ merge sorted arrays. This is something that we need to look at because ఇప్పటి వరకు మన దగ్గర ఈ మెథడ్ ఉందా, merge sorted arrays అన్నది? We don't have that method, right? So we have to create a new method for this now. Let's create a new method. And what all parameters do we need? ఒకటేమో మనకి మెయిన్ array, whatever you wanted to actually use, right? Let's say ARR. And then what are the two other things? One is left and the other one is right. Is that okay? Now, if we merge sort, what all should we do? There are two arrays, right? ఇప్పటి వరకు మనం merge sort గురించి ఆలోచించాలి. If we implement this particular problem, like ఈ మెథడ్ని సాల్వ్ చేసేస్తే మన ఫంక్షనాలిటీ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. బట్ హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్? డైరెక్ట్ కోడ్ రాయాలా ఆర్ ముందు అనలైజ్ చేసుకోవాలా? సో టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ దీస్ టూ అరేస్. ఓకే, నా ఈ టూ అరేస్ని మర్జ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తున్నాం మనం? So now the problem is about merging, right? And then you have two arrays. One is 1, 2, 3, 8. And the other one is 4, 9, 10, 20. You can have any like a set of numbers basically. Now what should we do? How should we actually merge these two numbers? Let's say first we are starting with 1 and 4. What will happen? ముందు ఏది మర్జ్ అవ్వాలి? And this is one array, this is one array, right? So can I use a single index in both the arrays? Just I అని చెప్పి నేను రెండిట్లో ఒకటే వాల్యూ యూజ్ చేయొచ్చా? I have to compare 0th element with this 0th element. What will happen? నా అవుట్పుట్లో I will get 1. Okay, now this will become 1. And ఈ 1ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? ఈ ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఉన్న వాల్యూని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? 0th ఇండెక్స్లో ఉన్న దాంతో. అగైన్ ఐల్ గెట్ 2. వాట్ విల్ హ్యాపన్ నెక్స్ట్? 2. అండ్ దెన్ 3ని 4ని కంపేర్ చేస్తున్నాం, విల్ గెట్ 3. అండ్ దెన్ వి గాట్ 8. థర్డ్ ఇండెక్స్లో ఉన్నది 8 and 4 కంపేర్ చేస్తున్నాం, విల్ గెట్ 4, రైట్? అండ్ దెన్ దిస్ విల్ మూవ్. నౌ 8 and 9. సో బేసిక్గా యు ఆర్ యూజింగ్ 2 different indexes, రైట్? ఒకటేమో I, లెట్స్ సే, ఇంకొకటి J. అంతేనా? I వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు, J వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు. అండ్ అంటిల్ అది ఎప్పటి వరకు వెళ్తారు మీరు? నా 8 and 9. 8 is smaller. డన్. నెక్స్ట్ 8 కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఈ టోటల్ అరే కంప్లీట్ అయిపోయింది, రైట్? వాట్ షుడ్ బి డూ నెక్స్ట్? I వాల్యూ ఈజ్ నౌ 4. I వాల్యూ అసలు లేనే లేదు అక్కడ ఇంకా. వాట్ షుడ్ బి డూ? ఇక్కడేమో ఇంకా మనకి 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. So whenever one array is completed, you have to add the remaining elements into the array, which are 9, 10, 20, right? Now just assume it is reverse. First element, second array lo ఉన్న elements అని first వచ్చేసాయి అనుకోండి. అప్పుడు these remaining elements will be from the first array, right? So both can be possible. అలాంటప్పుడు what is our algorithm? First merge until one array becomes empty, right? And after that what should we do? ఒకవేళ అరే 1లో ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, లెట్స్ సే ఇవి ఇంకా యాడ్ అవ్వలేదు, వాట్ షుడ్ వి డూ? యాడ్ రిమైనింగ్.
add remaining elements in from first array. And alage second array lo kuda we have to do it, right? ఇది చేశారు అనుకోండి, ఫైనల్గా వి గాట్ అ మర్జ్డ్ అరే. దిస్ ఇస్ వాట్ we are trying to do, right? So let us try to write the code now. First ఏం చేయాలి, ఏదైనా ఒక అరే లైక్ ఎంటీ అయ్యేంత వరకు వీ హ్యావ్ టు కీప్ మర్జింగ్ దెమ్. ఆ అయిన తర్వాత ఒకసారి లెఫ్ట్ అరే ఒకసారి రైట్ అరేలో ఉన్న రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ని వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దెమ్. సో లెట్స్ ట్రై టు సీ హౌ వీ కెన్ కోడ్ ఇట్. ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదా, వీ నీడ్ 2 indexes. వాట్ ఆర్ దోస్ 2 indexes? I equal to 0, ఇంకొకటి j equal to 0. And since we are in Kotlin, we can put both in one line, equal to 0. Done. Next, what should we do? We have to check whether one of those 2 indexes, I or j, is empty. Adi empty ayyenta varaku maatrame we have to do this thing, right? So simply while I is less than length of I దేనికి అనుకుంటున్నాము, left or right? It is for the left, right? So let's take left, and it's Python. So and j less than length of right. అంతేనా? సో నా either ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి లైక్ డెఫినెట్గా ఎంటీ అయ్యేంత వరకు దిస్ కండిషన్ విల్ గో ఆన్ కంటిన్యూస్లీ. దిస్ లూప్ విల్ మూవ్ ఆన్. And once you get into the loop, what should we do? ఇప్పుడు లెఫ్ట్లోనేమో ఐ ఇండెక్స్ దగ్గర ఉన్నారు, రైట్లో జే ఇండెక్స్ దగ్గర ఉన్నారు. వాట్ షుడ్ వి డూ నౌ? We have to compare these 2 elements, which are if left of I is less than right of j. What should we do in this case? ఒకవేళ లెఫ్ట్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, మనం ఏం చేయాలి? స్మాల్ ఎలిమెంట్ మనం ఫస్ట్ తీసుకోవాలి సార్టింగ్లోకి, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద నమ్స్. నమ్స్లో ఎక్కడ పెట్టాలి? ఇప్పుడు ఐ పొజిషన్లో పెట్టాలా, జే పొజిషన్లో పెట్టాలా? దిస్ ఈజ్ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్, రైట్? బికాజ్ ఇప్పటి వరకు మనం ఐ జే అన్నది ఈ 2 అరేస్కి చూస్తున్నాం, బట్ మన మెయిన్ అరేకి ఇంకా ఏది కావాలో తీసుకోలేదు మనం. సో వాట్ షుడ్ వి డూ? దెర్ ఆర్ లైక్ డిఫరెంట్ వేస్. ఎయిదర్ యూ కెన్ యూస్ అ న్యూ ఇండెక్స్. ఐజే ఎలా అయితే వాడారో అలాగే ఇంకొక ఇండెక్స్ తీసుకోండి, లైక్ k ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, దిస్ వే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ లైక్ సీ ద పాయింటర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మీకు k అంటే ఈ పాయింటర్ అవుతున్నారు, 0 1 2. కేని ఇలా మూవ్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఇలా కాదనుకున్నారు, దెన్ వాట్ షుడ్ బి డూ? ద అదర్ వే ఇస్ యూ కెన్ ఈవెన్ యూస్ ఐ అండ్ జే టుగెదర్. ఐ ప్లస్ జే చేశారనుకోండి, వాట్ విల్ యూ గెట్? ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రాసెస్ అయ్యాయి అన్నది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే యు ఆర్ ఎట్ దిస్ పొజిషన్ అండ్ యు ఆర్ ఎట్ దిస్ పొజిషన్. ఇప్పటికి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రాసెస్ అయినట్టు దాని మీనింగ్? లెఫ్ట్ సైడ్లో దిస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్ అండ్ రైట్ సైడ్లో దిస్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్. ఇఫ్ యూ కంబైన్ దీస్ 2 things, what will happen? 1 plus 1, which will become 2, right? So it will automatically go to the next index. So అలానే calculate చేయొచ్చు. Just to keep it simpler, let's use k. Now if I position లో ఉన్న ఎలిమెంట్ చిన్నది అనుకోండి, what should we do? Simply put nums of k is equal to which element? Left లో ఉన్న I element. And once this is done, now can we move I నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్కి మూవ్ చేసుకోవచ్చా? సో సింప్లీ ఐ ప్లస్ ఈక్వల్ టు 1. అదే ఒకవేళ ఇది వ్యాలిడ్ అవ్వలేదు, వాట్ షుడ్ బి డూ దెన్? ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది, సారీ ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? Condition will fail only when right element is smaller than left. So we have to just do the same thing with the right element. Nums of k is equal to right of j. And which variable should be increased now? A variable increment cheyali. We have to increment j. So j plus equal to 1, right?
నా ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్లోనేమో ఐని చేశాను, ఎల్స్ కండిషన్లోనేమో జేని చేశాను. బట్ ఆమె ఇంక్రీజింగ్ కే ఎనీవే, కేని కూడా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్కి మూవ్ చేయాలి కదా. ఐ నీడ్ టు గెట్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. సో ఫర్ దట్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ఇఫ్ ఎల్స్, బికాస్ ఇఫ్లో అయినా ఎల్స్లో అయినా రెండు కేసెస్లో కే ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఐ జస్ట్ డూ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ద ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్. కే ప్లస్ ఈక్వల్ టు 1, కే కూడా ఇంక్రిమెంట్ చేశాను. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? ఈ ప్రాసెస్ ఎప్పటి వరకు రిపీట్ అవుతుంది? అంటిల్ వన్ అరే బికమ్స్ ఎంటీ. Now, assume one array has become empty. What should we do next? ఒక అరే ఎంటీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అది ఏ అరే అనేది మనకు తెలియదు. వాట్ కెన్ వి డూ? మన ఆల్గరిథం ప్రకారం అనుకున్నాం కదా, హౌ కెన్ వి యూజ్ లైక్ వాట్ వి సే కాపీయింగ్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. సో జస్ట్ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫంక్షన్ ఫర్ దట్. కాపీ ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్. అండ్ ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నారు మీరు? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు పాస్ ద నమ్స్, మన ఒరిజినల్ అరే, అండ్ దెన్ దేంట్లో ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ ఒకసారి లెఫ్ట్వి ఒకసారి రైట్వి. సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ గ్రూప్ పంపుతాం, లెఫ్ట్. అండ్ లెఫ్ట్లో ఏ ఇండెక్స్ తర్వాత నుంచి పంపించాలి? మన లెఫ్ట్ ఇండెక్స్ ఇస్ ఐ, రైట్? ఐ. అండ్ టార్గెట్ అరేలో ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి, విచ్ ఇస్ కే. సో ఐని కేని రెండింటిని పంపించాను. అదే if I have to do it for the right side, what should we do? Copy extra elements, pass nums, comma, right side array పంపించాలి, రైట్? అండ్ దెన్ రైట్కి ఏ ఇండెక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము? వీఆర్ యూజింగ్ జే, రైట్? అండ్ దెన్ ఏ పొజిషన్లో పెట్టాలి? కే. సో డన్. నా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఈ ఎక్స్ట్రా మెథడ్ ఏదైతే ఈ మెథడ్ కావాలి. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ న్యూ మెథడ్ ఫర్ దిస్, రైట్? సో జస్ట్ క్రియేట్ న్యూ మెథడ్ అది. And what all do we need? Just a minute. Here it is array కాబట్టి ARR పాస్ చేస్తున్నాం, నమ్స్ కాదు, ఎవ్రీవేర్. మనం ఇన్పుట్లో ఏదైతే వచ్చిందో దాన్నే యూజ్ చేసుకోవాలి, రైట్? డన్. నా అలాగే ఇప్పుడు కాపీ ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్లో కూడా లెట్స్ ట్రై టు డూ ద లాజిక్. ఒకటి అరే కావాలి, అండ్ వాట్ ఎల్స్? మనకు కావాల్సింది లైక్ దట్ సబ్ అరే. So what should we call that subarray? Let's say extra array, okay? And then extra array lo index kavali, right? Start ekkadi nunchi manam copy chestuntam, and then we need a index in the nums, like the main array. Dantlo ekkadi nunchi manam what you say like paste cheyali ani cheppi, right? So for that let's use another variable. Maybe let's say nums index అని ఇచ్చేస్తాం, or array index. Okay, done. Now దీని లోపల what should we do? We just have to copy each and every element, right? అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి? We have to start from this what is it like start index, and we have to reach till the length of that array. So just write a for loop. For I in range, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? We have to start from start, comma, and then we have to reach till the end, right? End వరకు వెళ్ళాలంటే length of, now length of ఏ array వరకు వెళ్ళాలి? ARR or extra array? మనం ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక array మాత్రమే చేస్తున్నాం, సో you have to take that sub array basically. Length of extra array, exactly, extra ARR, right? And then what should we do here? అరేలో ఈ ఎలిమెంట్స్ని కాపీ చేయాలి. సో ARR అండ్ ఇక్కడ వాట్ షుడ్ బి ద ఇండెక్స్ నౌ? ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్, అరే ఇండెక్స్, రైట్? ఇది మన రిజల్ట్ అరే. సో టేక్ దిస్, పుట్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ట్రా అరేలోంచి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకోండి, విచ్ ఇస్ లైక్ ఐ. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ యూ కెన్ ఇంక్రిమెంట్ ద రిలవెంట్ వేరియబుల్స్. ఈ వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవాలి మనం, రైట్? సో జస్ట్ డూ దిస్, ప్లస్ ఈక్వల్ టు 1. ఐ ఎలాగో ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది ఫర్ లూప్లో, రైట్? Or otherwise, another simpler way you can do is, instead of this,
directly put array index plus I. సో దట్ మీరు ఒకవేళ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ చూస్తున్నారు అనుకోండి, ఇండెక్స్ 0 కాబట్టి ఇక్కడ 0 ప్లస్ సారీ నాట్ 1, దిస్ ఇస్ I. యా, అరే ఇండెక్స్ ప్లస్ 0 అవుతుంది, విచ్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అరే ఇండెక్స్. అదే సెకండ్ ఎలిమెంట్ చూస్తున్నారు విచ్ ఇస్ ఇండెక్స్ 1, సో అరే ఇండెక్స్ ప్లస్ 1. సో అలా అయినా కూడా మీకు ఇంక్రిమెంట్ చేసే అవసరం లేకుండా విల్ బి డన్ విత్ దట్, రైట్. నా ఇది ఎక్కడెక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం మనం ఈ మెథడ్? ఒకసారి లెఫ్ట్కి కాల్ చేస్తున్నాము, ఒకసారి రైట్కి కాల్ చేస్తున్నాము. Let us see if we are done with the functionality. First, merge sort on. What are we doing? Identifying the mid element. Next, find the left array. Left array ni create cheyandi 0 nunchi mid element varaku. Then right array. Mid element nunchi last varaku create chestunnam. Then we are sorting the left array. Then we are sorting right array, right? And then merge these two sorted arrays, left and right. Now, merge లో ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఫస్ట్ వీఆర్ మర్జింగ్ దెమ్ మాన్యువల్లీ అంటిల్ వన్ అరే బికమ్స్ ఎంటీ. ఒక అరే ఎంటీ అయిపోయింది అనుకోండి, విచ్ మీన్స్ ఇంకొక అరేలో ఉన్నవి కాపీ చేయాలంటే, అది లెఫ్ట్ అయినా రైట్ అయినా. సో వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? నెక్స్ట్ లెఫ్ట్లో ఒకవేళ ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఇంకా ఉంటే విల్ జస్ట్ యూజ్ దమ్, అదర్వైజ్ నథింగ్. అలాగే రైట్లో ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఇంకా మిగిలి ఉంటే అవి కూడా కాపీ చేస్తున్నాం. అండ్ దెన్ వీఆర్ డన్ విత్ ద సార్టింగ్ మెకానిజం, రైట్? Let us see if there is any error here. Merge sort, and then I'll calling this method. We got some errors. Let me see. Maximum recursion depth exceeded. Okay, we are getting some create left half, create right half. Okay, and then let me directly use this here. Instead of creating a new method, I'm just trying to do this. Problem ento mundu chuddam, ఆ తర్వాత we can just come back and fix the issue. Still we are getting it. Merge sort we are getting a problem. What is the problem? Left half equal to, you are passing this, you are passing left half, you are passing the right half. Okay. ఓకే, సో బేసిక్గా రికర్షన్లో మనం ఒక బిగ్ మిస్టేక్ జరిగింది చూడండి. యా, నా ఎవ్రీ టైం రికర్షన్ జరిగినప్పుడు కూడా మనం ఒక ఎగ్జిట్ కండిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో బేస్ కండిషన్, అది మిస్ అవుతున్నాం. దీంట్లో వాట్ ఈస్ ద బేస్ కండిషన్? వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ రిపిటేషన్ అంటిల్ సర్టన్ క్రైటీరియా, రైట్? ఎప్పటి వరకు చేయాలి ఇది? We have to divide this and go to the next level. We have to divide this and go to the next level until the number of elements are only 1, right? 1 ఉన్నప్పుడు మనం మళ్ళీ ఏమైనా చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? We don't need to do anything, right? So this exit condition we have missed it. That's the reason ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది చూడండి. If length of nums, let's say, is less than or equal to 1, we can simply return, right? ఒకవేళ లైక్ మనకి వచ్చిన ఎలిమెంట్స్ 1 or even less than 1 అయితే we don't need to do any sorting mechanism at all. It is already sorted only, right? So we missed that part. That's the reason it is going into an infinite recursion loop. Now we got another problem. List assignment, index out of range.
So let us see what is the issue here. We are starting from start and we are going till the length, and then ARR లో మనకి we are getting a problem which is array index plus I ఇస్తే అంటే మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. Let's try to change this. Index plus equal to 1. Let's try to increment it manually. In case అక్కడ ఇంకా మనకి yeah. So last element దగ్గర మనకి like fail అవ్వకుండా it is working fine. Let's try to submit and see what is the time complexity over here. Selection లో better వచ్చిందా, merge లో better వచ్చిందా, we'll try to know that. Yeah. So we got 13.52% in the time complexity. Only 13.52% members ని మాత్రమే మనం క్రాస్ చేయగలిగాం. Which gave us better time complexity ఇప్పటి వరకు? We got selection sort with a better time complexity, right? Selection sort we got around like some 85 to 90 plus items. మిగిలిన వాటిలో like insertion కానీ bubble sort కానీ వీటిలో we got like comparatively less like what is it, like less optimized code. So this way we can actually do the merge sort. So merge sort చేసేటప్పుడు మనం మెయిన్గా అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఒక్కసారి మళ్ళీ లెట్స్ రివైజ్ దెమ్ గైస్ so that it will be easy for you to use the same thing in the future. So whenever you are working on a new problem, don't directly write code completely. Instead of that, try to create a kind of block structure basically. ఒక్కొక్క బ్లాక్ కి ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తున్నారు, రైట్? బ్లాక్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మెథడ్స్ బేసికల్లీ. ఒక మెథడ్కి ఏమి ఇచ్చారు? క్రియేటింగ్ సబ్ అరేస్, రైట్? ఇంకొక మెథడ్కి మర్జింగ్ ఇచ్చారు, and ఇంకొక మెథడ్కి యూ హ్యావ్ గివెన్ సంథింగ్ ఎల్స్ లైక్ మర్జ్ సార్ట్. If you assume that whatever input you pass and you will get exactly the perfect output, మీ ఫస్ట్ టాప్ లెవెల్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ అయిపోతుంది, అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ద లోవర్ లెవెల్ కోడ్స్ విచ్ ఆర్ లైక్ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఏవైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో వాటి మీద యూ కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్. దట్ వే యువర్ కోడ్ బికమ్స్ మచ్ ఈజియర్ అండ్ మీ కోడ్ కూడా ఎక్కువ రీడబుల్గా ఉంటుంది, రైట్? ఇఫ్ యూ సీ దిస్ మర్జ్ కోడ్, మర్జ్ సార్ట్లో కూడా యా మనం if you try to read this code, are you able to understand what exactly is happening in each and every line? See, merge sort line number 9 లో స్టార్ట్ అయింది and it went on till line number 70, right? So overall మనకి అరౌండ్ లైక్ 8 lines కోడ్ ఉంది. ఈ 8 lines కోడ్ లో every line are we able to read and understand what is happening? We are able to understand it, right? Because we have given a better names for each and every function, and instead of writing everything here we moved it into a separate function. For example, ade ila kaakunda, even for example if you say this one nums of mid, idi kuda nenu ikkada rasanu anukondi, what will happen? People who know how to use this operator, they will understand. People who did not see this operator till now, will they understand this? They will not be able to understand it, right? So andukane even if it is like sometimes even if it is a smaller one, try to move it into a separate method so that you can actually make a better readable code. ఇలా చేయడం వల్ల మన కోడ్ చాలా రీడబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ అదర్ పీపుల్. చాలా మంది లైక్ కోడింగ్ లో దెర్ ఇస్ వాట్ ఇస్ లైక్ సామెత అంటారు చూడండి తెలుగులో, అలాంటిది ఒకటి ఉందన్నమాట. సో లైక్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ ఇఫ్ ఐ రైట్ మై కోడ్, ఆ తర్వాత రోజు చూస్తే కొద్దిగా అర్థమయ్యేది. ఇఫ్ ఐ సీ ఇట్ ఆఫ్టర్ 1 week, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ ఐ సీ ఇట్ ఆఫ్టర్ 1 year, ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో హూ రోట్ దట్ కోడ్. అలాంటి ఫీలింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది కోడింగ్లో. బట్ డూ యూ గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ కోడ్? మీరు కోడ్ ఇలా రాశారనుకోండి, ఆ ప్రాబ్లం వస్తుందా? ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ కోడ్ ఆఫ్టర్ అనదర్ 2 years, యూ కెన్ స్టిల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కోడ్. మేబీ మీరు ఇంకా దీన్ని బెటర్గా చేయగలుగుతారు, ఇంకా బెటర్ నేమ్స్ ఇవ్వగలుగుతారు, ఆప్టిమైజ్ చేయగలుగుతారు, బట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్, రైట్?
సో అందుకని ఫోకస్ మోర్ ఆన్ క్లీన్ కోడ్, రైటింగ్ బెటర్ నేమ్స్. మోర్ మెథడ్స్ ఇస్ ఫైన్, బట్ గివ్ లెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అలా చేయడం వల్ల మన మెథడ్స్ ప్రతిదీ కూడా చూడండి, ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 lines, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ మోర్ రీడబుల్ కోడ్. అలాగే హియర్ ఆల్సో. నా క్యాన్ వి మూవ్ దిస్ పార్ట్ ఇంటూ ఎ సపరేట్ మెథడ్? ఇది ఒక్కటి మనకి చాలా పెద్దగా ఉంది, రైట్? ఈ కిందవి రెండు మనకు అర్థమయ్యాయి, కాపీ ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్. బట్ దిస్ వైల్ లూప్ వి రోట్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ మెథడ్. అందుకని మెథడ్ కొద్దిగా లెంతీ అయింది అండ్ అర్థం చేసుకోవడం కూడా కష్టంగా ఉంది. క్యాన్ వి మూవ్ దిస్ ఇంటూ ఎ సపరేట్ మెథడ్? ఒకవేళ మూవ్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి మనకి? లెట్ us see. So just copy this, create a method name. What should we write? Copy until one array is empty. Now you guys tell me if this method, is it okay or not? Can we write big methods? Method names పెద్దగా ఉండొచ్చా, or should we keep it very small? Method names can be big, but make sure it is readable and understandable. If you want to optimize it, but keep it more like readable. People should understand it. So method name కొద్దిగా పెద్దగా ఉన్నా కూడా there is no problem. There will be many people who will say that like method name should not be that big and all. It is not a standard. Experts have said that method names can be like big, but make sure it is readable. Okay. నా ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ మనం క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మనం చూసిన కోడ్ అంతా ఇక్కడ మూవ్ చేద్దాము. వి విల్ సీ హౌ టు రీఫ్యాక్టర్ దిస్. డిఫైన్ కాపీ అంటిల్ వన్ ఇట్స్ అరే ఈజ్ ఎంప్టీ, రైట్? అండ్ దెన్ ఐఎమ్ పేస్టింగ్ దిస్. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి చాలా వేరియబుల్స్ వచ్చాయి. ఇఫ్ యూ సీ, we got I, we got J, we got left, we got right, we got ARR, we got K. ఇవన్నీ ఈ మెథడ్కి పాస్ చేస్తేనే ఇది హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు పాస్ దెమ్. వాట్ ఆల్ డూ వి నీడ్? ఫస్ట్ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ఆర్డర్. మనకి మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటి? ARR, రైట్? సో ARR పెట్టాను. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అరేస్, లెఫ్ట్ కామా రైట్, అండ్ దెన్ వీ వాంట్ ద ఇండెక్సెస్ I, J and K, రైట్? సో మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ కవర్ అయిపోయాయి. నౌ వీ నీడ్ టు పాస్ దిస్ వేరియబుల్స్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? సింప్లీ పాస్ them. ARR, left, right, I, J and K. Done. Now దీంట్లో ఇఫ్ యూ సీ I, J, K ఇవి ఈజీగా ఉన్నాయా అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆర్ ఆర్ దే లిటిల్ కాంప్లెక్స్? I వరకు ఓకే, I is రెగ్యులర్ యూసేజ్ ఉంటుంది. But when it comes to J and K, we don't know that I is related with J. Left index. J is related with right index. K is related with main array and all, right? So alantappudu how can we make it better? You can simply reorder these variables. For example, you can say array anukondi, array related index edi, which is K. So I'll just put array comma K. Next, left index related edi I, and then right index J, right? Previous danikante idi better. Now K is related with ARR, I is related with left array, J is related with right array, right? Still it is not like perfect names, but at least we are able to relate them. How to modify them ఇంకా better గా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Give better and lengthy names, that's fine. ARR index, okay? And similarly for left index, and similarly for right index. Is it okay to use bigger names? It's absolutely okay. So use the same names at the top also. Instead of K, use array index. Instead of I, use left index. Instead of J, use right index.
అండ్ ఎక్కడ మీరు అవి యూజ్ చేయాలి అన్నా కూడా యూ కెన్ జస్ట్ డూ ద సేమ్ ఫార్మాట్ హియర్. అండ్ ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఈజ్ దిస్ ఆర్డర్ ఓకే? అరే అండ్ అరే ఇండెక్స్ ఒకే దగ్గర పెట్టడం బెటర్, ఇండెక్స్ అన్ని ఒక దగ్గర, అరేస్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టడం బెటర్? All arrays at one side, all index at one side, or can we club them? Both are good approaches. Ronditlo, it is clearly saying that like a particular variable is related to one particular array. So మీరు అది పక్కన పక్కన పెట్టినా లేదా if you keep them in a random order, it's absolutely okay. There is no problem because it already made readable, right? అక్కడ వేరియబుల్ నేమ్స్ క్లియర్గా డిఫైన్ చేస్తున్నాయి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ అని. అలాంటప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. So here you can pass. I'll just copy this directly. ఇవన్నీ in the same order I'm just passing it. అలాగే ఇక్కడ I and K పాస్ చేయాలి. I అంటే left index and for K ARR index. Similarly J అంటే right index and K means ARR index, right? And then ఇక్కడ దీని లోపల కూడా everywhere wherever we have used I and J and K, we have to just change them to appropriate variables, right? So if we do it this way, our code becomes much simpler to understand and easy to read basically. That is the primary functionality for writing readable code. Readable code రాసేటప్పుడు ఏంటి, even if you see first what did we start with? We just wrote some comments. Now, if you want to write those comments again, it will be much easier only because first identify the mid element, right? You will have one line of code for this, and then create left array from 0 to mid, right? And then create right array from mid plus 1 to last. And then what should we do next? Sort left and then sort right and then merge left and right? So we have just written all the steps and వీటికి ఒక్కొక్క మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాము అండ్ ఒక్కొక్క మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము, right? So which is better, writing methods first and then implementing them later, or అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత కోడ్ రాయడం బెటర్? ఫస్ట్ ఆల్వేస్ లైక్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ తీసుకున్నా కూడా ఈ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వండి, లైక్ రైటింగ్ ద కమెంట్స్ అండ్ దెన్ క్రియేటింగ్ ద నెసెసరీ మెథడ్స్ ఫర్ దమ్. దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ సాల్వింగ్ లైక్ వెరీ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. మీరు ఎలాంటి కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ లైక్ వాట్ ఇస్ చెస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, అలాంటి చోటప్పుడు మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. అలాగే if you are trying to work on 2-dimensional arrays, it will help you. If you try to solve Sudoku problem, this will help you. So ala try to create more methods and give less responsibility for each method, which is nothing but single responsibility principle. Just we are following that and we are making sure everything is simple and easier for us to understand, right? మన brain లో ఆలోచించేటప్పుడు కూడా we will think of it as these comments only, right? ఈ కమెంట్స్ లాగే ఆలోచిస్తాం కానీ విల్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ ఐ, జే, కే అండ్ ఆల్. సో ట్రై టు పుట్ ద సేమ్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఆన్ టు ద ప్లాట్ఫామ్ అండ్ దెన్ యూ జస్ట్ మోడిఫై దెమ్ అకార్డింగ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్ దిస్ అప్రోచ్ యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ మీరు తయారు చేసే మెథడ్కి డెఫినెట్గా కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అనుకోవాలి. దెన్ your functionality will go in the right direction. ఇది ఎలా చేయాలి అన్నది మీరు ఆలోచించద్దు, జస్ట్ రైట్ ఎ మెథడ్, పాస్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్ అండ్ దట్స్ ఇట్. అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫైన్. Later when you are trying to solve or implement that method, then you can think of the different use cases, right? So we thought of actually doing binary search also today, but since we are getting out of time, I will try to just discuss the concept today. So let's say we have like some numbers. Can we apply binary search on this? Binary search ante enti? We will first go to the mid element, right?
ఆ తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ ఆర్ బిగ్గర్ అని కనుక్కొని వి విల్ సెర్చ్ ఇట్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్, రైట్? మనం నార్మల్గా బైనరీ ట్రీలో ఎలా అయితే చేసామో సేమ్ థింగ్ అరేలో చేస్తున్నాం ఇక్కడ. నా లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ సమ్ నంబర్ విచ్ ఇస్ లైక్ 3. బైనరీ సెర్చ్ దీని మీద అప్లై చేయొచ్చా నేను? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? It is not possible, and the reason is this array is not sorted. Binary search can be applied only on sorted arrays. మనం ట్రీస్ లో కూడా అనుకున్నాం బైనరీ సెర్చ్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఓన్లీ ఆన్ BST, బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ. You cannot apply this on a normal tree, right? Because you should always have only smaller elements on the left, bigger elements on the right side, right? Now let's just change these two numbers. Ten, 12, 15. Now, can we apply binary search on this? We can apply, right? So, ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సెర్చింగ్ ఫర్ నంబర్ 3, మనం సెర్చ్ చేసి ఆ పాయింట్కి వెళ్ళేంత వరకు వీ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. సో విల్ గో టు 9 అండ్ దెన్ వాట్ షుడ్ వీ డూ? ఇంకా యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? యూ విల్ సెర్చ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. 2 నుంచి 5 వరకు చెక్ చేస్తారు ఇప్పుడు. సో దీంట్లో మిడ్ ఎలిమెంట్ ఏది? 4. నెక్స్ట్ 3ని కంపేర్ చేస్తే 3 షుడ్ బి గో ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్? You have to go on the left side. So ఇది కూడా కట్ చేసేసేయండి. నెక్స్ట్ we have only one element. We'll compare this with this number. It is not same. So what should be written? We don't have a match. So you can just written -1 or an error. Like it depends on the use case basically. వాళ్ళు ఒకవేళ మీకు -1 రిటర్న్ చేయమని చెప్పారు అనుకోండి, -1 రిటర్న్ చేయండి. Or if you find the index, you can find return the index. Let's say if they are asking you for 4, then what should be the index? Output should be 1, right? If we are searching for 15, then 15 కోసం సెర్చ్ చేస్తే ఏది వస్తుంది? విల్ సెర్చ్ ఫర్ 9, తర్వాత రైట్ సైడ్ వెళ్తాము. నెక్స్ట్ మిడ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ 12, విల్ సెర్చ్ ఫర్ రైట్ సైడ్ 15. సో we got the element. How many operations? 1, 2 and 3. 3 operations, so we are able to identify the position of that particular element, right? So this way we can actually do this. And ఇది చేయడానికి కూడా we are going to use the concept of recursion or otherwise loops. ఈ రెండు యూస్ చేసి we can do binary search. So tomorrow we will see how to do linear search and binary search. ఈ రెండు ఎలా చేయొచ్చు, and when you have complex data sets, అలాంటప్పుడు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఎలా అప్లై చేయొచ్చు అన్నది కూడా we will see tomorrow. Okay? That's it for today, guys. If you have any questions, you can ask me now. Otherwise, we can meet tomorrow. Thank you everyone.